Buenos días, good afternoon, good morning, everybody. Thank you for joining us again for the class here at Partnership Realty. Muchas gracias por venir otra vez aquí a la clase de Partnership con nosotros. Mi nombre es Javier Infiesta, soy el manager de Absolute Home Mortgage. Hoy vamos a hacer una clase de Spanglish de nuevo, okay? Vamos a hacer un poquito de español, un poquito de inglés. Back and forth, right? My name is Javier Infiesta. I'm the branch manager here at Absolute Home Mortgage. We're glad to be here again to do a class. Today's class we're going to do both. I was explaining in Spanish. We're going to do both in mix of English and Spanish. Okay. I talk fast, so I'll try to break it down as fast, slow as I can. If I go too fast, just let me know. Okay. And for the audience, just raise your hand on the audience, and we'll slow it down a little bit. Well, thank you again. Muchas gracias. Vamos a empezar ahora. Aquí al lado mío el señor Miguel. Miguel, mi asistente aquí en la oficina, está aquí de los martes, miércoles y jueves conmigo, ¿ok? Yo estaré aquí los miércoles, lo más que pueda. Estoy tratando de venir todos los miércoles que puedo, ¿ok? También tengo que correr a la oficina también aquí. Entonces trato de venir a ayudar a todos los realtors también los miércoles, ¿ok? También quiero, en clase en inglés. So, Miguel's my assistant. He'll be here on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. I'll try to be here also every Wednesday as possible, but I also run a branch, so I try to get here as much as I can. Pretty much been here almost every Wednesday for the last month. There's some Wednesdays next month I won't be able to come, but pretty much I try to be here every Wednesday. I also like to introduce one of our new employees, Alejandro Abrigon. Mr. Alejandro, say hello. Alejandro got his license, mortgage license, and we're privileged to have him on the team. A lot of experience, and he'll definitely be rocking and rolling. I'm sure he'll be here to see you guys as well. So obviously he can help you as well, okay? I'll be working with him, alongside with him, so any questions, any deals come in, if you see him, ask him. He'll be happy to help you as well. En español quiero introducir al señor Alejandro Obligón. Él ahora trabaja con Absolute Home Mortgage. Sacó su licencia hace poco, entonces él va a trabajar conmigo, mano a mano. Cualquier pregunta que tienen, cualquier negocio que quieren, si te lo ve aquí en Partnership, pregúntale. Hable con él, que yo también lo voy a ayudar, ¿ok? Voy a estar al lado de él con todos los loans, los préstamos, ¿ok? Entonces, muchas gracias, Alex. Vamos a empezar con la clase. Hoy vamos a hablar de los programas de non-QM. Okay? Mucha gente se me pregunta, ¿qué significa non-QM? Okay? In English, today we're going to talk about non-QM, and a lot of people ask me all the time, what does non-QM stand for? Okay? Non-QM stands for non-qualified mortgage. Okay? Non-qualified mortgage is a state actually a United States requirement that every mortgage had to have some type of income qualifier. If not, then you couldn't do a loan. That was back in 2007 after the crisis, right? Después de 2007 que vio crisis de casas, en ese tiempo el gobierno puso una ley que tiene que verificar todos los ingresos de la gente, ¿ok? Ya poco a poco ven cambiado en su último tiempo. Ya después, como en 2011, 12, volvieron a traer para atrás programas que no son de qualified mortgage, que así que son non-QM, ¿ok? ¿Qué son qualified mortgages? Qualified mortgages son préstamos del gobierno, okay? FHA, conventional, esa cosa, okay? What is a qualified mortgage? Is your FHA's conventional Fannie Mae, Freddie Mac loans are qualified mortgages. They're verifying the income. What I call government loans, keep it simple, right? Government loans is obviously state-sponsored, government-sponsored. Ahora, non-QM son programas que son bancos privados que no son préstamos del gobierno, okay? Son todos préstamos que un banco bancos chiquitos, bancos grandes, que hacen estos préstamos y los venden en Wall Street. Okay? Si no sabían, entonces venden en Wall Street. Okay? Non-QM loans are basically your smaller banks, small lenders, that their loans are sold on Wall Street. Okay? They're not sold to the government. So they're basically loans that are not government sponsored. Okay? That's why they come with higher interest rates, right? Because they risk, all their risk. Okay? Estos préstamos siempre tienen tasas de intereses más altas porque tienen sus riesgos, ¿no? Esa es la razón que ellos cobran los intereses más altos, ¿ok? Ahora vamos a empezar. Entonces, lo más famoso de ellos, ya soy yo, un día bueno, hoy está un poquito más. Hace mucho frío este año, entonces me gasté un poquito. So, ahora voy para atrás a bajarme, summertime. Ya sabe quién, Mr. Miguel. I was telling them that my picture there was much better.
I gained a few pounds. It's been kind of cold out, so like a bear, you gotta hibernate a little bit, right? So now summertime's coming, so I'll have my summer body hopefully in the next 30 days. I'm going hard with the diet, except for today. Well, I usually go hard 30 days, but today's food is not gonna set me back a little bit. No, it's not gonna help. Vamos a empezar con el programa de estado de cuenta, bank statements, que es uno de los más comunes que nosotros hacemos. So I'll say in English, he'll do it in Spanish. He's better than me in Spanish. For those who are self-employed and looking to own a home, okay, what's your bank statement qualifier? Personal and business bank statements are allowed, okay? They look for 12-month and 24-month bank statement options. Minimum 12 months. Second home investment properties up to 80% loan to value. What does that mean? You can do 20% down, okay? Up to 20% down. Loan amounts up to $4 million. They're pretty aggressive with that. We're seeing a lot of that lately. Yeah. Non-warrantable condos are allowed. As you guys know, condos have become a real big pain when it comes to using Fannie Mae and Freddie Mac. These guys are a lot more aggressive with that. Debt to income ratio up to 55% based on the bank statements. Credit score as low as 600. That I'll put a little asterisk there because yes, but big down payments when you go below 660. Yeah. Recent credit events allowed. So if you had a bankruptcy a year ago, bankruptcy 6 months ago, they'll do a loan for you. Multiple finance properties are allowed, and then the max loan to value on purchases only, up to 10% down with a bank statement program. Credit obviously has to be really good and strong, and 85% on the standard non-QM. Bottom line is, to break it down, these programs, we have multiple different investors that they're very aggressive, okay? Some banks, they want 15, 20% down with a credit score of 660. We actually have one that'll go 10% down with a 660 credit score, not 15 or 20% down. And rates are not too bad either. So very aggressive with that. How that works is we take the bank statement, okay, for 12 months, and all the deposits, okay, that the customer has, we'll go through and add those deposits up individually, okay, each month. We cannot use any transfers because obviously transfer the money from another account. Has to be cash deposits, checks, like something they made or they earned, okay? If it's money that's, for example, let's just say they got a refund, right? A deposit refund for something they purchased. Obviously, that's not income. We're not going to use that, right? So we go through all the deposits and we average it over a 12-month period, okay? So if we, let's just say, for example, each month they deposit $18,000 a month, right? So say $18,000 a month, we'll average it out, and their monthly income would be $18,000, okay? That would be for personal bank statements. For a business bank statement, we only use 50% of the actual deposits, okay? So they deposit, usually you see business bank statements, a lot of deposits, $75,000, $100,000, $200,000 deposits, we'll use 50% of it, okay? In some cases, some investors will go as high as 75% of the business bank statement with a CPA letter, okay? Breaks it down, go in Spanish. Para resumir en español, el programa de los estados de cuenta se pueden usar estados de cuenta personales, se pueden usar de negocio. Como él dijo, hay diferencia en cómo se calcula el ingreso si son personales o son de negocio. Pero se pueden usar 12 meses o 24, dependiendo de lo que necesite la persona. Se puede comprar residencias segundas con este programa, también con propiedades de inversión. Y como él le había dicho, las cantidades el monto del préstamo puede llegar hasta $4 millones. Son bien agresivos con eso. Igual con el DTI. DTI para este tipo de programa que llega a 55% es bien agresivo. Normalmente no llegan a eso. Es un buen programa. Como él había dicho también, puntaje de crédito hasta 600. Obviamente hay que poner un marco ahí porque obviamente si el crédito es así de bajo, van a pedir más dinero de entrada, van a pedir, los intereses de pronto serán un poco más altos. Se puede hacer, pero no va a ser como dice aquí completamente. Como él había dicho también, se permite condominios sin garantía. Los condominios, la venta y la compra de los condominios y sacar un préstamo con ellos se ha puesto más difícil, especialmente después de lo que pasó en Miami. Para esos condominios que no se pueden comprar con una FHA convencional, estos tipos de programas son perfectos para eso porque ellos son bien agresivos con poder aprobar los préstamos en condos sin garantía. Como él dijo también, Javier, eventos recientes de crédito, un foreclosure, bankruptcy,
que sea reciente, no, ellos son bien agresivos con eso y se puede hacer dependiendo de la situación. Y bueno, lo más importante y lo nuevo es que ahora con un crédito bueno, sobre 680 si no estoy mal, tenemos opciones de un programa de estado de cuenta con 10% de entrada, que siempre ha sido 15-20%. Ahora tenemos una inversionista que lo puede hacer al 90% de LTV. ¿Comercial o residencial? Residencial. Sí, todo residential. Sí, residencial. So the question was, is this a commercial as well? No, it's all residents only, okay? Residential. Residents only, yep. All right, so any ¿Algunas questions? preguntas? Uh-huh. The bank statement program zone? Very quiet today, okay. Oh, una cosa quería mencionar. En el programa cuando se usa los estados de cuentas de negocio, como él había mencionado, hay algo que se llama un expense ratio, que es lo que mensual, lo que el negocio se gasta en sus expenses. Ellos no usan esa parte del ingreso. Normalmente 50%, pero dependiendo de la inversionista podemos usar hasta el 75%. Y tenemos una inversionista también que si con una carta del contador del negocio, ellos pueden cambiar ese porcentaje dependiendo del negocio. So, si ellos solamente usan el 30 o el 20% para sus expenses, se puede usar eso y usar la mayoría del ingreso. Sí. Una preguntita, ¿ustedes no piden el 1099? No. Si eso es el accrued, ese es el exacto lo que hace la persona para el IRS. No, Sí, no, hay programas que se usan solamente el 1099, pero esto es con el estado de cuenta El solamente. CPA es la contadora, Ujú. la persona que hace el 1099 Ujú. para ese cliente. The question is, do we use 1099s in these programs or the bank statements? We go, no, we don't. We actually have a separate program that they use the 1099 as the income. In this case, we don't look at the 1099, we only use the statements, that's it, okay? So people get paid differently, right? So some people get 1099, some don't. So some people have cash businesses, so we don't use 1099 at all. We use actually the statements only. Okay. Any other questions? Preguntas? No? So on this program, only savings, how much has to be the balance compared to the value of the property? It depends. So for example, if you actually deposit $10,000 a month, right, is your average, then you can qualify for a house up to $400,000. I'll give you an example. If you deposit $20,000 a month average, then you can qualify for an $800,000 house on average. It's still a debt-to-income ratio of 50% based on what your average deposits are. Okay. So the person has to be working either in their own or. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Esto es normalmente para gente que trabaja para su propia cuenta. 100% tiene que estar trabajando por su propia cuenta. Si ven ahí en los estados de cuenta que están entrando un direct deposit de un trabajo como un W2, no califican, tienen que ser por su propia cuenta. Este programa es bueno para la gente que no quiere tener que hacer unos taxes de 80, Sí. 100 mil, 120 mil dólares y van a darle la de 30 mil pesos. So, tienes el dinero entrando, pero no quieres hacer dos taxes de 100 mil pesos. Entonces, lo haces con los STEM. Porque tienes la plata, tú lo que no tienes son los taxes. Correcto. So what the thing was in translate that was that what Alex was saying is correct, is that these programs are made for self-employed people who have bad tax returns. That a lot of self-employed people have bad tax returns, obviously, because they have a lot of expenses, or they don't want to pay a lot of money in tax. So what happens? They have a good amount of money coming into their personal accounts, and a good amount of money coming into their business accounts, but they don't pay a lot of tax. Okay, so if that's the case, we got a program for you, right? So at the end of the day, one of the things where you want to pay Uncle Sam, say someone who averages $20,000 a month in income, it's 240 grand a year. That's about $60,000 in tax bill, right? They got to pay. And guess what? A lot of those folks don't want to pay that. They want to pay out of 240 they really make. They claim about 20,000. They pay about 2,000 in taxes. So those folks, guess what? We can do a loan for them still. Okay. Bueno, y usted dijo que un 10% mínimo de down payment. Sí. Sí, no existe nada menos que eso, porque acuérdate que estos son riesgos, ¿no? Aunque esta gente no pagan impuestos, entonces estos préstamos no están asegurados por el gobierno, ¿ok? Acuérdate, cuando un programa asegurado del gobierno, si no pagan la gente, es un seguro que paga para atrás el banco, ¿me entiendes? En este caso no hay ese seguro, entonces el riesgo es que quieren una buena entrada, claro, para que el cliente no se deje pagar el mortgage, ¿no? No sube los foreclosures, ¿no? Entonces es una cosa que han visto los bancos en los últimos años, que han dado cuenta que los foreclosures son bien pocos hoy en día, son tan poquitos. ¿Por qué?
Por razón que todo el mundo está poniendo entrada, ¿no? Es el mismo. Y los hipotecas están fijos también, you know? Sorry, what are the rates right now, roughly? For these programs here, they're about 8 to 10%, depending on the credit scores and down payment. So if you're putting good 25, 30% down, you'll be in the sevens, you know? If you're putting about 20% down, you'll be in the We eights. put down the better. Absolutely. If you put, 7 would be, or it could even go lower. no, seven's probably the benchmark. Probably seven's probably lowest. You'll see today. They're usually about 2% lower on average than the standard government rate. So if the standard government rates are in the sixes today, you're going to be somewhere in the eights with a strong down payment and credit scores. Usually the number is 2%. Now, if your credit score is not as good, you're going to be about 3% higher. You know, that's what I tell people all the time. So if you're paying 2 or 3% more on a $400,000 loan, it's about $300-400 more per month. It's a lot cheaper to pay an extra, say, $4 or $5 grand a year in interest, which is a tax write-off anyway, right? Than to pay, say, Uncle Sam $70,000, $80,000 in taxes. That's how we overcome that. Pretty simple. Other question, 10% is conventional loan, or does it separate from FHA? and No, this is conventional not loan? QM loan. Yeah. Two different things. Yeah, Right. Are they completely pay separate. property mortgage insurance too? PNC? No. Okay. Nope. No more insurance. No extra escrow on anything with a 10% down payment? They have to escrow. They have to escrow, but it's 10% down payment, no mortgage insurance. 30 year, 15, 20, and 30? Uh-huh. Yep. That's a good savings, that's like $200 right there. Yeah, correct. Yeah, mortgage insurance is usually about 1%, you know, on average. So if you're paying 6% on a government loan, 10% down, you're really paying 7, right? So, it's a good point. Do these have to be owner occupied? I'm sorry? Do these loans have to be owner occupied? No, they can be both, non-owner and owner occupied as well, both. Yep. Yep, good question. Has to be for primary resident? No. For every primary, Primary, second, secondary, or or investment. Para todo. La pregunta es en español, perdón. La pregunta en español e inglés fue que si esto tiene que hacer por casas de donde tú vives, ¿no? Puede ser de casa donde tú vives, la casa que tú vas a rentar también, inversionista, o segunda casa también puede ser, ¿ok? Sí, por todo, eso es lo bueno. Quick note, minimum down payment for secondary or investment is still going to be 20%. The 10% only applies to primary. Okay. So the famous I-10 program. Anybody know what I-10 stands for? Yes. Individual Tax Identification Number. It's the first step in process of immigration status when you're trying to apply for legal status in America, right? The first thing you do is you apply for this ITN number so that you can go ahead and start paying taxes that hopefully one day you will get the green card and so on, so on, so on. So today we have programs that if you applied for your I-10 and you pay taxes, okay, and you have a credit score of 650, okay, because obviously you're using your I-10 identification number as your social, and now you have credit of 650 or higher, we have a loan for you, okay? We can do as low as 10% down now, okay? It was 20. We have a new program with 10% down, but it's got to be full document income, okay, for the 10% down. 20% down, all we do is do a profit and loss document. Simple. You write down you make $20,000 a month, you sign it, we're done, okay? That's what we use for your income. Very simple. Yep. Translate that in Spanish for me. So, nosotros, es bien nuevo este programa que acabó de salir. Siempre hemos tenido el programa del I-10, pero siempre ha sido lo mismo, 20%, se hace un statement profit and loss y los intereses un poquito altos, pero la cosa que siempre nos dicen es, hay algo que tienen que sea menos de 20% y como las casas están tan caras ahora, el 20% es harto. So, ahora tenemos un nuevo programa que es nuevo. Lo mejor de todo también es que es in-house, es nuestro banco que lo hace con un inversionista que encontraron y puede llegar hasta el 10% down con una persona de I-10. El puntaje del crédito tiene que estar a 680 o más y la otra diferencia es que es full document. So, si ellos trabajan W2 son un año de W2 pay stubs, si trabajan por su propia cuenta, un año de taxes, no se tienen que hacer los 2 años, se puede hacer un año, pero full document, vamos a tener que ver los taxes y todo. Y si tienen el crédito y si tienen el ingreso, se puede hacer con el 10% down. So I'll translate that to English now. For those who do not have a social and want to buy a home, credit score as low as 680. So these are details of the full doc I-10 program qualifier. Basically, if you have a 680 credit score,
You have a 6-month reserve requirement, which means after you put your 10% down, you still have 6 months of your payments and reserves. They do it with 1 year taxes, 1 year income, not 2-year average, which is great, okay? So for example, if I got a guy comes to me right now today, right? It's February, and has an I-10, has 10% down, has a credit score of 680, hasn't done his taxes yet. Hey, get your taxes done right now. What kind of house do you want to buy? I want to buy a house for $450. Fantastic. You got to claim X amount of dollars to get there. We use his 1 year taxes, and he's buying a house, okay? It's fantastic. So 10% down is a big difference from what it was before at 20% down, okay? Makes a big, big difference now that we can do 10%. We're real excited about it. There's a lot of people that have A10 in the last 3 years. Keep that in mind. A lot of people have come to Florida that are living here, working here, that don't think they can buy a house. Guess what? They can. We just gotta show them how, okay? So there's no employment verification? There is. Yeah. So 1 year, 1 year. Yeah, so if they're W-2, which is not very common, but you can get some I-10 borrowers that are W-2. It'll be a full document, so it'll be like a regular file. There'll be income verification and definitely. La reserva que se debe tener son 6 meses de depósito de la casa. Sí. En el momento de comprar la casa, me imagino. Sí. Sí. El día Vamos a decir que una casa de $400,000, por ejemplo, ¿no? Matemática ahí. Son los pagos son $2,000, por ejemplo. Ahí va a tener, son $12,000 que tiene que tener reserva después que tú compras la casa. Después los gastos de cierre y después el down payment te queda $12,000 en la cuenta. Ajá. Sí. Esa es la parte del banco se asegura que tú tienes dinero ahí, exactamente. Y te bajan el down payment, pero hasta es mejor para ellos. Porque si tú pones 15%, 20% de entrada, entonces y te quedas con nada en tu cuenta, más rico para ellos, ¿verdad? Entonces, otra cosa están haciendo ellos que 10% down, pues te dejan un dinerito guardado ahí, para ellos menos riesgo. Sí. Okay. Perdón, en el caso que es el 20% down, entonces, ¿cómo sería? Bueno, en el caso del 20% down sería el mismo programa que tenemos. I mean, si ellos, esto es un poquito más difícil para calificar. Sí, No, los requisitos son... Con el 20% cambia la cosa. Con el 20% ya no tengo que usar taxes. Ya con el 20% hacemos un papelito que tú me dices a mí, es un profit and loss form, ¿ok? Que tú me pongas ahí que yo gano $10,000 al mes, por ejemplo, al año. Gano $100,000, por ejemplo, al año. Tengo solamente $10,000 de gastos. Entonces me entran $90,000. El cliente me lo firma, vamos a usar eso como ingreso. No hay que ir al catador, no hay que verificar nada. Es bien fácil, bien sencillo, ¿ok? Entonces, con el 20%. El interés es diferente. 8-9% por ahí. Sí, le interesa como 9%. Con este aquí mucho mejor, porque estaba verificando un año de taxes, pero si ya con el 20% que no estaba verificando los taxes, va a estar ya 9-10% de interés. Sí, este programa es un poquito más difícil para calificar para él, pero si no tienes el 20, tienes el 10 y puedes calificar, es una opción. Sí, un poco difícil calificar en este programa, todavía tenemos el de 20% que el ingreso no se tiene que verificar y se puede hacer de esa manera como siempre se ha hecho. Acuérdense que el negocio de nosotros es como parecido al seguro, ¿verdad? Todo tiene su riesgo. Entonces, si una persona pone el 20%, pero no tiene ingreso ninguno verificado, ¿no? Solamente un papelito, que se gana tanto, te van a cobrar un interés más alto. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna prueba que con lo que tú ganas, ¿verdad? Ahora, si tú tienes un año de taxes, señalando que tú ganas tanto y pagaste impuestos en tanto, tu entrega va a ser menos. ¿Por qué? Porque es menos riesgo. Sabemos lo que tú estás ganando de verdad. ¿Me entiendes? Así es. Una preguntita. En esa parte que estás diciendo, ¿cómo tú crees en la palabra de esa persona? Si te está afirmando que tú haces 20,000, ahí viene un fulcro facilito. Porque yo te puedo decir, yo gano 20,000 al mes, dueña de una compañía, pero es mentira. Por eso está pidiendo el 20% de entrada. Es más down payment por esa razón. Entonces ya se está asegurando el banco que con 20% de entrada está menos riesgo para ellos, ¿entiendes? Igual tenemos programas con el 20% que no verifican ingresos ninguno, ¿ok? Con un crédito de 700 para arriba, ¿ok? Hablamos otra clase, ¿ok? Sí, bueno, si quieren escribir eso, tengo otro programa, si tienen 700 de crédito, en la aplicación yo pongo nada, no se pone nada, ¿ok? Y solamente tienen que demostrar que tienes el 20% de entrada y ese programa sí pide un año de reserva, ¿ok? Quiere decir que después de los 20% de los gastos de cierre te queda un año de pago del mortgage, ¿ok? Ese programa es bien popular para la gente que está mudando para acá, de New Jersey, Nueva York, por ejemplo, ¿ok? Vamos a decir que se mudan para acá.
tienen trabajo allá, pues quieren mudarse para acá con su casa allá, ¿ok? Pero no pueden conseguir las hipotecas aquí como su casa primaria porque los ingresos de ellos son de allá. ¿Qué pasa? Venden la casa allá y con dinero vienen aquí y compran la casa aquí con ese dinero. Pagan 6 meses de intereses 9-10% porque es donde es más alto, pero ya después que aquí 6 meses tienen su trabajo nuevo, lo referencian y lo pagan y ya. Una cosa bien popular que estamos haciendo con la gente que se mudan para acá, okay? So, translate real quick. So we have another program that it's not the I-10. We're talking about no income verification. You know, for example, her question was, how is it that banks are allowing someone to buy a house just with a simple P&L, profit and loss statement, with 20% down? Is that going to raise foreclosures? Well, the answer to that is they're putting 20% down. That's the reason why they're securing themselves. Someone 20% down and walking away from the house, you know? That's why those foreclosures are very small, very light. So we also have a program out there that actually no income verification whatsoever, not even a P&L, we don't do any verification at all. If they have a credit score of 700, okay, but they're a citizen or they have to have the green card, have to be here legal, they can buy a house and only put 20% down, and that's it. That program is very popular for those folks who are coming from New Jersey and New York. I gotta keep looking at the camera, I'm sorry. So, for example, if somebody moves here from New Jersey or New York, okay, and their jobs is over there in New York, but their primary job in New York, and they want to buy a house here, obviously they can't have a house 1,000 miles away as their primary residence. So what they do is they went ahead, they buy a house here, they'll sell the house up there, come here, buy the house as primary residence, live here for 6 months in that program, and refinance it once they have their new job, okay? So it's a very popular program with no income, no verification, okay? Primary or secondary? No, Because the prim- primary will be there. The It's a primary, homestead- it's a primary room. But the homestead where you keep your homestead, your primary home. If they live in New York as primary, the homestead there, you can apply homestead here in Florida too. They'd be selling their house. So they'd be selling their house and Yeah, but he relocating. say he live a temporary 6 months, have a job there. No. You move here for 6 months. Now you're living here for 6 months, and now you can refinance it once you have your new job here for the 6 months. When you have a new job here, when you relocate. Right. That's what we're trying to explain, right? Any other questions on that program? No. Can buy phone. Pueden comprar puntos. Yep. Y ellos pagan los taxis y el seguro aparte. No. All these programs require escrows. La pregunta es siguiente: si pueden pagar los intereses aparte del mortgage. No, siempre hay que pagar el mortgage con los taxes seguro incluidos siempre. Yep. Todo incluido. All right. Una nota bien rápida. En este programa nuevo del ITIN solamente funciona para residencias primarias. And single family homes, no condos. No condos, yeah. Okay. So, you will go in a second. Okay, so ahora, una pregunta. Vamos a hablar un momentico ahora lo que va a ser programas de todos los programas de non-QM, ¿ok? Entonces, un overview vamos a hacer. Tenemos programas lo que es los bank statements, ¿ok? 12 meses, 24 meses, ¿ok? La razón que hay 24 meses es para que el cliente coja un mejor interés, ¿ok? Entonces, siempre me preguntan, ¿por qué si piden 12, 24? La razón es porque si con 12 me enseñan 24, entonces tienen más seguridad el dinero de ellos, entonces claro va a tener mejor interés, ¿ok? Entonces, 24 meses, 12 meses, y ahí pueden poner hasta el 10% de entrada con ese programa, con el Bank Statement Program, ¿ok? Son para la gente que trabaja por su cuenta, ¿ok? Ahora, también puede ser que tú tienes marido, esposa, la esposa trabaja con Best Buy, tienen W2, pero el esposo es self-employed. Podemos combinar los dos también juntos, ese programa también, ¿ok? Para tener todos los dos ingresos, ¿ok? Bien importante esa parte. Ahora, también tenemos el No Income Verification, No Doc Program, ¿ok? No documentaciones, ninguno, ¿ok? Eso quiere decir que tiene un crédito de 700 para arriba, tiene 20% de entrada, ahí no va a verificar nada, solamente un mes de statement que tiene dinero en la cuenta, ¿ok? Ese programa, como dije ahorita, bien famoso para la gente moviéndose para acá, ¿ok? Acabo de cerrar como 2, 3 así, ¿ok? Estamos hablando de gente con dinero, no $40,000, $50,000, eso no es dinero, ¿ok? Hoy en día dinero es, cuando yo escucho 200,000, 150,000 para arriba, es dinero, ¿ok? Estamos en la misma página. Ya hoy en día cuando dicen, tiene mucho dinero, tiene 40,000, eso no es mucho dinero. Eso ya es suficiente para comprar con conventional FHA, ¿entiendes? Entonces, el dinero es cuando una persona tiene 150 para arriba, ¿ok? Por ejemplo, un cliente en New York que compró aquí, compró la casa de 500,000, tenía
$500,000 tenía en la cuenta después de la venta de su casa. Ok, eso puede comprar casa, tiene dinero, ok, eso billete, ¿no? Ahora, translate real quick. So just to go over real quick of what the classes that we're doing, right? So non-QM, just to break it down, they are what's called bank statements, 12-month bank statements, 24 months bank statements, right? What is the difference between the two? The reason why they calculate 24 months is to have a better interest rate than the 12-month bank statement program, okay? That's all it is. Obviously, you're a better buyer, better borrower, I should say, if you have an average of 24 months income versus 12-month income, right? So you can get the better interest rate for that reason. What's the difference in interest rate? 0.5 point to 1% better. So it does help a little bit. Now, we also have the no doc, no income verification. We don't verify anything, okay? You can have no job, literally no job, okay? But you have 20% to put down, and you have 12-month reserves, okay? Those individuals need to have money. As I explained in Spanish a minute ago was, when they tell me, a realtor tells me, hey, my customer's got a lot of money, he's got 40 grand, it's not a lot of money nowadays. 40 grand is just enough to buy, $400,000 house nowadays. Money is something around 150 plus is what I consider somebody has money. You have 200,000, you have 300,000, you have money, right? 50 grand, 60 grand, still not enough money. You need to have a good 150 plus, okay? To buy in today's market in those programs, okay? Then the breakdown non-QM, no doc, bank statement programs, self-employed people, or I have no income, but I have a big down payment, okay? That's your non-QM stuff, okay? Then you have the government loans, obviously verify taxes, verify incomes, different world, okay? Any questions on the non-QM stuff as we break it down a little bit more? Pregunta en los non-QMs. ¿Ninguno? ¿Seguro? Okay. Entonces ya todo el mundo sabe ya, ¿no? ¿A quién llamar para esa cosa? All right. Okay. Entonces ahora vamos a hablar. Otra cosa que hablar también hoy, el tema de. I'm going to tell in Spanish, I'll go in English. La tema hoy es que estamos mirando que en este pueblo, como si Palm Beach County, Broward County, tenemos muchas propiedades, ¿ok? Que tienen los techos viejos, ¿ok? Que los techos, hay problemas con esa compañía de seguro consiguiendo lo que es seguridad porque están los techos viejos, ¿correcto? Right? Entonces, ¿qué pasa? Es una cosa que hoy en día, vamos a decir que tú vas por una oferta a una casa, vamos a decir una casa de 125 Kirk Street, por ejemplo, ¿ok? Y ahí el cliente le canta la casa, le canta el área, ven el techo, soy viejito, whatever, siguen para adelante con la compra, por una oferta. Viene el día de inspección, llega Roberto y dice, está el techo, quedan 2 años, 3 años, quedan 5 años. Ya el negocio te va a caer, ¿verdad? Bueno, ya tenemos una solución para eso, ¿ok? Nosotros abrimos una compañía, el Absolute, que se llama Absolute Home Energy, que la compañía está financiando el techo, ¿ok? Nuevo, sin ningún down payment, ¿ok? Entonces, una cosa bien importante y bien buena que estamos haciendo para los clientes, ¿ok? Y también estamos poniendo, tenemos una cosa que podemos poner el mismo con el cliente, por ejemplo, vamos a decir que el techo ese, ¿ok? Bien importante parte. Si hacen eso con nosotros y financiamos el techo con ellos, ya el seguranza va a empezar del día de cierre con los créditos del techo nuevo, ¿ok? Eso es lo bueno también, all right? ¿Ok? Eso va a bajar lo que es seguro, va a tener ahora los pagos mensuales un poquito mejor, ¿ok? Entonces una cosa que estamos haciendo que te estoy diciendo que en las últimas 2 semanas esto ha explotado, ¿ok? Con nosotros, ¿ok? Vamos a take it forward. Entonces lo bueno con eso es que ese programa va a salvar muchos negocios para ustedes, ¿ok? Entonces ya, por ejemplo, tenía 3 clientes en las últimas semanas que estaban cancelando por el problema con el techo, podemos salvarlo. ¿Qué pasa? Los clientes de nosotros tienen suficiente dinero para comprar la casa, para down payment, that's it. No tienen dinero para qué? Para el techo, ¿ok? Entonces ya contamos una manera que podemos financiar ese techo, ¿ok? Y no afecta las hipotecas, porque ese préstamo para el techo va a ser después de cierre, ¿ok? ¿El techo se va a cambiar antes del closing? Después. Pero sirve para Pues sirve para bajar el seguro, va a pasar después. Eso es lo bueno con todo eso, ¿ok? Porque supuestamente no está supuesto el comprador a firmar ningún otro crédito Correcto. antes del closing, entonces Lo tenemos puesto. parece que llega el closing y no hay
Correcto. Pero- correcto. Te aceptan. Sí. Por eso es algo nuevo, algo que estábamos tratando de planear y sacar lo más pronto posible, porque sí, ese es el problema, no se puede abrir ningún otro crédito durante el proceso, esto sí se puede hacer, Se puede hacer. se puede hacer con nosotros. Y otra cosa, ¿cuántos años supuestamente se considera un techo viejo? 20 años. Los techos, supuestamente con compañías de seguros, ¿Cuántos después, tipos se consideran nuevos o jóvenes? No sé cómo se sí, llama. los techos, bueno, los compañías de seguros, el que maneja eso, ¿no? Dicen que más de 20 años ya está viejo. Más de 20 años. Sí, viejo. sí. Hay compañías que después de 10 años ya creen que es viejo, depende de la compañía de seguro. Y es cierto que ahora ninguna insurance te va a pagar porque por la GECOVED, o sea que se volaron muchos tiles o muchos shingles y entonces tú llamas a insurance para que te cambie el techo y no lo van a hacer. Eso era una pregunta para compañías de seguro más que nosotros, pero te voy a decir que solamente hablar lo que era es la parte de lo bueno que hoy en día no va a perder negocios por un techo que está viejo, ¿ok? Ese es el puntaje que estamos hablando ahora, ¿ok? Ahora, si voy a explicar en inglés, le voy a Sí, español. porque esa parte de ahí estás explicando algo, Right? perdón que te interrumpa, tú le estás diciendo algo a ellos, la compañía Citizen, porque estamos hablando de techo viejo que ni Right. compañía estándar, ninguno lo va a coger, solamente se llama Citizen. Te voy a decir la verdad, en todas esas propiedades. El comprador tiene que tener un contrato firmado, ya que le estás dando, mira cómo están trabajando, y el contrato firmado, tú le pones el préstamo al techo. Usted le explica que hay un lien en la propiedad, ¿no? Porque eso va cuando haces ese préstamo con el techo. Ok, tú le haces eso, pero ustedes tienen que prometerle a ese comprador que enseguida tienen que hacer un contrato con un roofing company, porque ese contrato te lo va a pedir Citizen. Si otra gente seguro están haciendo otra cosa, no lo sé. Esa es la ley nueva. Ese contrato tiene que ser mandado en 5 días a la vez que venden la póliza a la compañía Citizen. Correct. Entonces, tú no le vas a dar el crédito a los clientes ahí, eso es algo falso. Se lo vas a dar cuando el techo terminó, cuando pasó el permiso de la ciudad y cuando hicieron un nuevo wind mitigation. Entonces, ¿cómo? Bueno, vamos a hablar lo que hacemos nosotros, lo que estoy diciendo ya, ¿ok? No, es que yo estoy Ok. con ustedes. Entonces, perdón. No vamos a hacer cosas que no es correcto. Hoy en día tenemos contratos, somos prestamistas. Somos la persona que es dueño de la casa con el cliente. Acuérdate una cosa, no somos el cliente, también el banco también. Pero eso es el Entonces, comprador. entonces el mismo banco, el banco está prestando ese dinero, el mismo banco se va a asegurar, ¿ok? Que esa casa está todo bien, es seguro, claro, porque igual están prestando 90% de la casa. Entonces el banco es dueño de la casa, también el cliente también. Entonces el banco se va a asegurar y va a tener todos los papeles perfectos. Antes cierre, todo firmado, para estar seguro que todo está bien para la casa y con el cliente también, ¿ok? So ahora voy a explicar, let me explain now in English now. Please hold your question, please. So ahora vamos a hablar en inglés ahora, ¿ok? So I'm going to talk in English real quick. So we're talking about this new program that we have, which is, it's become a really hot thing for us, okay? And what it is if you have a situation where you're buying a house, right? Let's say you're buying a house, for example. And when you go to a house that, let's just say you get to the house, and that house has a roof that, you look at the roof and it looks like it's falling apart, but it looks okay for now. The customer loves the area, everything about the house, and wants to buy the house, for example, right? All right, so you negotiate the house, you get under contract, and you move forward. Now that house, when you go into that home and you put the contract in and you're under contract and your inspector goes out there, like for example, Roberto goes out there, does an inspection and says, hey, this roof only has 3 years left, only has 5 years left. Now that roof is old, and your customer wants to cancel that contract, hang tight. You don't have to cancel that contract no more, okay? We can help that client obtain financing for that roof, which is great, okay? So now with no money down, we can actually then finance that roof for the client. And the best part of all is we work a deal with the client where we get them credits for the insurance right up front, the day of closing, so they actually sign day of closing with those credits and everything, okay? So their payments are less, and so on and so on, okay, which is fantastic. So we've been able to save a lot of deals recently because of this, and they're closing right now, and it's been amazing, okay? So the question was whether or not how the paperwork is done. Yes, of course, that what I explained to the young lady here was that the bank itself is not going to insure or receive anything that's not perfect for the house, obviously, because the bank's the owner of the house as well, right? So not only is absolutely the owner of the house, but so is the client as well. We want to make sure everything is done right.
So at the end of the day, this is something that we're doing, that no one is doing, and it's a great thing that we're doing for the clients, and we're saving deals and we're closing loans. It's the best part of all, okay? Any questions on that part of it? Any questions on that? Okay, great. So, hablando de batería en español, rapidito, entonces lo bueno con este programa es que estamos observando files, ¿ok? Si tiene problema con un techo, me llama enseguida para que no pierda ese cliente para poder hacer el cierre, ¿ok? Eso es lo bueno con eso. Y también el pago de seguro va también a ajustar también. Perdón, Ah. si la situación es así, entonces sería mejor que ustedes ya tienen el préstamo para... Perdón, escuché la pregunta, perdón, dime otra vez. Si uno quiere listar la casa, entonces ya sabe el problema del techo. Sería entonces importante que ustedes ya tuvieran el contrato para explicarle al buyer que ya está el programa para arreglar el techo. Otra opción, claro, se puede hacer también, claro. Pero eso está bueno. Sí, también. The contract is going to be for the loan for the fixing the roof or new roof. It's going to be together in one with the mortgage. No, two separate things. Yep. Now, in the actual application you see on a mortgage, you'll see where it says if you have any additional financing, any additional things you're doing, we put on there. We type up you're having additional financing, additional things. Correct. That's very good. Yep. The owner of the property are able to get their own roofing company. Yes. The buyers. Yes. Yes. As long as they're certified and licensed and approved with the finance company that we're using, they can. Oh, awesome. Okay. But they're going to make sure that they're So that way legitimate. they have the ability to choose. Correct. But they're going to make sure that they get vetted. They make sure they get approved. Okay. So we're working with a lot of local roofing companies to get them approved, so we know they're going to do a good job. We want to make sure that they get the job done. They don't take the money and don't get the job done. Yeah. How long is the term for that second loan? 25 years. 25 years. Yep. You can pick 15. You can pick 10, 15, 25 years. 25. Yeah. So the payments are very, very good. But it's not the PACE program. No, it's very similar to that. Great question. Great similar to PACE, but it's not a PACE program. Okay. Remember, PACE was attached to the taxes, and they went out of business. It's not the PACE program. Very similar though. All right. PACE was actually great when it was around for a while. Any other questions? No? Preguntas? Fantastic. Okay. All right. So that's a big thing we want to share with you guys today a little bit. We've been like, just when I tell you, it's been crazy the last 2-3 weeks in our office with these new programs, and we have a whole division of it doing it. They're in charge of it. As we learn more about it, we'll do more classes and more details about it, okay? We just literally are closing right now, probably this week, our first 3, okay? So they're really good. All right, so we went over a little while ago, the no income. We have the slides backwards, by the way. So the no income, no tax return, no document loan. So we went over this earlier, okay? This is the one we verified nothing. So the application is blank, right? So the employment section is blank, everything is blank. We don't verify anything, okay? So dígalo, español. Ya, so este es el programa que no se verifica ingresos, la única cosa que se verifica es que tenga el 20% de entrada y los 12 meses de pagos del mortgage en reserva en la cuenta. Es lo En único. cuanto al crédito, ¿qué tipo de cosas? Y el crédito lo tiene que tener alto, sobre 720 por ahí, sobre ese crédito. Pero con esas cosas que se pueden mostrar y verificar, no hay que verificar el ingreso del cliente ni que tenga trabajo en realidad. Si tiene la entrada que necesita y las reservas que necesita. Yep. All right, so the program is ideal for your self-employed business owner, volatile or irregular income. I'll give you an example. They're retired. So they retired up in New York, right? All their money is gone. They don't have the 8-month income anymore, but they have, say they sold their house and they got $600,000, $500,000, $1 million from selling their property. They can buy a property down here and finance it. Real estate investors, owners, employees of cash businesses, especially those are great. And newly self-employed. Newly self-employed is a big one. If you think about that, somebody just opened their business 6 months ago or a year ago, can they get financed with the government? No. They can't. It's 2 years. So guess what? This program is perfect for them, okay? So there's no income verification, nothing. They can buy a house, okay? These have no penalties on these loans. No penalty, okay? So you can refinance right after. You can buy the house with us, and 2 months later refinance. There's no penalty, okay? It's the best part.
When I tell you that we're doing a lot of these loans, we're doing a ton, okay? People, they love it because they want to live here, they want to move here, and they don't know how to do this. This is where you guys, as realtors, can share with people, okay? When we get that phone call, that referral from the person in Pennsylvania or New York or New Jersey who wants to move here, and they go, hey, I want to move, but I have to sell my house. I don't want to go rent over there because rent's so expensive. Hey, no problem. I got a solution for you. This is what we can do for you. Sell your house. We'll go under contract here in Florida. Simultaneously, we can close, so that you can buy a house in Florida, okay, with no income, no verification, and then once you move here and you live here for 6 months, right, you can always refinance the loan later on, okay? It's a beautiful thing. So that's a very popular thing that we're doing, okay? You come with higher rates, of course, right, because there's no income verification. But you'd be surprised that when I explain to the customers that, hey, it's temporary, so what if it costs you an extra $400 or $500 a month, let's just say, or even $1,000 a month for 6 months, that's $6,000 you were able to buy your home. It's a lot more money to go rent and throw that money away for 6 months. Am I right or wrong with that statement? Exactly why it's a great program, okay? So believe me, this is very popular with that. So I can't emphasize enough to make sure you guys share this with your referral base, because there's people that are moving here every day that don't know they can do this, okay? Does that work within the state? Yeah, yep. Absolutely. Anywhere. So you buy in Tampa, you can buy wherever you want. It's no problem at all. It's just, we don't verify any income whatsoever, okay? Which is a beautiful thing. Just gotta have money. We gotta show that you have money. And what I think is amazing is in this program, this private bank out of California does this program. Their actual rep, our rep, came down to visit us 2 weeks ago. And I took him to dinner and stuff, and it was great because I asked him, I go, just curious how your numbers are foreclosure-wise. I'm just curious, in the last 2 years, what's your percentage of foreclosures or delinquency, in payments as a bank? Because I'm thinking it's got to be pretty high compared to Fannie Mae possibly. They have zero delinquency, like zero, okay? They have no issues whatsoever with delinquencies or foreclosures of any kind. I'm like, I couldn't believe it. It's not even 1%. It's nothing. They have nothing. FICO score? FICO score average is 700. That's all? 700. You have what they ask for. That's it. Really? Actually, they'll go as low as 660 as long as you put bigger down payment. But for 20% down, they want 700 credit score. So, and I will tell you something. I was pretty impressed that they have this unbelievable situation where they do these loans and they have no delinquency whatsoever. It goes back to what I always say. If people who put money down are not going to walk away from these homes. They're not going to. Ahora en español, hablar mucho inglés, ahora en español. ¿Tú sabes leer en español? Un poquito. Dale, puede. So, como estaba diciendo Javier, obviamente dependiendo del cliente, los mejores que van a aprovechar de este programa son los que son nuevos dueños de negocio, nuevos dueños de empresa que acabaron de abrir su empresa o su negocio, porque obviamente con un programa del gobierno se necesita 2 años de verificación y de ingreso. So, es muy bueno para ellos. Los clientes jubilados o recientemente jubilados, clientes que están, como él está diciendo, mudándose de Nueva York o de otros lugares llegando aquí, que también si de pronto no tienen un trabajo alineado todavía o no quieren hacer todo eso, pero tienen el crédito y tienen el dinero, también se puede hacer y se les puede ayudar con eso. Otra cosa que él había mencionado es trabajadores de diferentes temporales. Solamente trabajan un cierto temporal del año y es bien difícil calificarlos en un programa normal o un programa del gobierno. Son muy buenos para ellos. En mente yo puedo pensar como, por ejemplo, los que vienen aquí a Wellington, los de Equestrian, los de Polo. Un cliente, si usted tiene hartos clientes allá o conoce gente de esa área, serían buenos clientes para este tipo de programa. I was going to mention that earlier about the polo players. Yeah. I forgot I have one of those right now. Y sí, como estaba mencionando Javier, obviamente se puede poner más porcentaje de entrada si el crédito no llega completamente al 700 o a la cantidad que se necesita, pero sería como un 25-30% de entrada menos el 20%. Pero si tienes el crédito, tienes la reserva, si tienes el 20% se puede hacer bien fácil. ¿Algunas preguntas? No. All right. Pues aquí está la tasa
de los FICO scores. So here's the, ma'am, here's your question earlier. So this program, if you see here purchases, they'll go as low as 640 credit score actually, okay? But they want 35% down. And 24 months Okay. reserves. And 24-month reserves, so they want to see big cash, big money. I've never seen these people, believe it or Yeah. not. I've never seen them. I close all these deals, I never see that. What I see a lot of is this right here, the 740, the 680, 25, 20% down. I do a lot of these all day, okay? We probably close anywhere between, on average, I don't know, probably say 8 to 12 a month we do, as an office. So we do quite a bit. They're very, very easy programs to do, okay? Ujú. Y para inversionistas también se puede hacer refinanciamiento con este programa, cash out. No lo he visto mucho, pero es una opción que también se puede hacer si no pueden verificar ingresos. All right, and then the last thing. Okay, so look, see what they do actually need to have this program is it can't be an ITN situation, obviously, right? ITN we do profit and loss, different program. For this bank in particular, we need U.S. citizens have to have a green card, and if they are a non-permanent resident, they have to have a certain visa type in the E-class that they'll accept. An A12, for example, they will not accept. Anybody know what an A12 is? A12 is the TPS program from Honduras or is it Honduras, Yeah. Ecuador, TPS. the TPS program. They won't accept that, or DACA, but they will accept, as far as your, is it the CO9? So Colombia CO9, they'll accept CO8. that. CO8, they'll accept those. Okay. You want to say Spanish real quick? Sí. So, Perdón, Yep. las personas que tienen un asilo, que tienen permiso de trabajo y social. Puede, Sí, sí. sí se Porque puede hacer. sí, Es eso es C09. Eso, sí, así lo se puede hacer. Lo único que no se puede hacer es TPS y DACA. Y Son DACA. los únicos que este programa no acepta. Este programa, sí. No el gobierno, otra cosa. Este programa. El gobierno acepta todo lo que está de EAD cards. Yeah. Good. So, sí, como Javier estaba mencionando, este programa específicamente no es para personas que tienen ITIN, tienen que ser ciudadanos, residentes de los Estados Unidos o que tengan permiso de trabajo con asilo, con el código que se puede usar, asilos diciendo el C09, C08, el único que no se puede hacer es el A12, que es el TPS, y el de DACA, que no me acuerdo el código ahora, pero TPS y DACA son los únicos que no se pueden hacer, pero cualquier otra persona que tenga asilo o residencia permanente o que sea ciudadano se puede aprovechar de este programa. Entonces, antes que cerramos, before I close, any questions on anything we went over as far as the roofing situation that we're saving deals with? Any question on that in particular? I do have a question on that. Does that have to be done at the time that you're purchasing the house? Yes. Say what happens, it Yes. comes up maybe 6 months later, can they come to you and get a finance or get a? They can, yeah, absolutely. So what happens is that this program, we came up with this situation as a solution, right? Because what happened was, and it's more detailed than that too, but the best part is that, like for example, we had a young lady that was trying to say, okay, wait a minute, how's it possible you can give a insurance credits if you haven't done it yet? Because we have a deal with the insurance companies where they're going to give them the credit for the new roof because they're going to apply for the loan, they're going to apply for the permitting with the roof company before we close. Okay, so that way they get the credits, right? So the insurance companies will give them credit because they already had the paperwork already signed already. Okay, and then what happens is that credit now after closing is a process. You got to order the permits, but now they own the house, right? So now after they own the house, they can begin the contractors begin with ordering the permitting and everything else you have to do to get that roof on. The roof can take anywhere between 60 and 90 days, no problem. But yes, that's all part of the process, and we all had that calculated. As far as the loan's concerned, okay? And it's something it's a great solution that we provided for consumers because you know what, especially in Palm Beach County, how many homes, are not closing right now because of this problem? So now we have a solution for them. And the solution that we have with them, not only the best part of all is, we want to explain the best we can, let you know what the solution is, but there's more involved. It's even better, okay? How this gets paid as well, okay? It's just a great solution that we have, and we're real excited about it because it's something that sets us apart, which is a good thing. Did you provide a company roof or the buyer can choose any company? Choose anybody he wants, as long as the roofing company is certified and gets approved. You know what I mean? Pepe Roofing.
maybe not get done if it's not approved. You know what I mean? It has to be make sure it's approved. So en español la pregunta fue que si con el techo la compañía lo puede usar cualquier persona que quiere, sí, pueden. Pero la cosa es que el banco, nosotros vamos a verificar que esa compañía tiene buen todo, ¿me entiendes? Vamos a revisar todo. Pues no queremos que la compañía de Pepe hace el techo y le pagamos y nunca vienen, you know? So, una cosa que tenemos, y también la compañía que vamos a usarlo, vamos a pagarlo en draws. Va a ser todo un viaje para que no le pagamos y nunca llegan, ¿no? Y corran. No, vamos a hacer todo bien hecho, porque igual como le expliqué a la señora ahorita, que nosotros somos dueños de la casa también, you know? Al final del día, el banco no va a hacer algo porque es dinero de ellos. Vamos a decir cómo es la cosa. You know what I mean? Al final del día, ¿quién es dueño de la casa de verdad? Al final del día, el banco. Tiene el 96% invertido en la casa y el cliente tiene 3%. You know? Entonces, claro que el banco va a asegurarse que todo está bien. You know? So, what I was saying in Spanish was that basically the bank itself, right? Like us, for example, we're gonna make sure that everything is good. Why? Because we're the ones that are financing 96% of the property anyway. So we want to make sure everything is kosher with the roofing company and everything before we'll do a loan. Okay, which is a great thing. Any other questions? All right. So listen, we're excited to be here. We've been here, part of partnership, if you guys do not know, for over, I think, 8 years now. We've been here in the office here. If you have any questions, give me a call. I'm the manager as well here. You can call Miguel. Miguel fields a lot of my calls. Obviously, I got to run the branch too, so I try to get to everybody as much as I can. I did make a promise that when Enrique was, all the realtors I worked with Enrique, I was happy to take them on and help them. I want to thank everybody again for that. We had a rough time. We lost one of our employees, and it was a rough time for all of us. So we want to thank all of you guys for being so supportive. I can't tell you how much partnership was part of that. At his funeral, it was amazing how so many of you guys were there. We really appreciate that. Okay, we really do. Sí, gracias. You had any question? No. Okay. No. So thank you so much for you made us feel as part of your family, and thank you so much. And please give us a call. Anything you need. Okay. Gracias. Gracias. Gracias.